nung set na yun eh. Ong. Gracie to Rayan. Nice. Pwede pa to. Oh. Chance ball. Balik sa Mapua. Garcia off the block. So Mapua will head into this technical timeout ng 14 points. And isa din siya talaga sa mga gumawa last game. Nice block. Denied by the Lady Red Fighters. Kita mo yung gigil ni Navarro sa block na yun. In celebration niya. Cañete, service. Cañete. Gavica to Freyan. Oh, good up. Freya Garcia. Mahirap lang talaga ang one-hand save. Wala talagang control. But minsan nag-work naman. So it Rica Blanca. Our lefty. Molina. Garcia. Angel is ready. Yes. Nice pick up. Oh. Emergency spike. Ooh. Wow, what a drop 1-2 by Gavica. Wow. Gavica. Nilito ang defense pattern ng San Beda. Pero yung mga ganon, Mapua only needs one more set win. Oh. It's an ace. Service ace para kay Raisa Rica Blanca. sobrang sharp ng service ni Rica Blanca. 12 serving 5. And medyo nauna si Cañete sa pagkuha. Kiponya. Molina. Oof. Wow, what a block. Single block by Freyan. Single block. Basang-basa niya si Angel doon. Garcia nakabuelo. Hiponya. Wow. Ho, ho, ho. Oh, Rebustes. Rebustes. Very Pwestong nice. pwesto. Very nice. Our liberos working here. Yes. Angel Habacon. Angel Habacon. Down the line. Iniwas niya na kay Rebustes. Sinunuan niya na. Spider-Man. Yes. Batman. Superman. Wolverine. Grabe na nangyayari sa inyong mga paligid. Ayan, ipadala nyo lang sa U-Scoop. Jack, ano ba childhood dream mo? Childhood dream ko? Nung bata ka. Aside from volleyball, ha? Marami eh. May mga phase ako na gusto ko maging doktor, gusto ko maging teacher. Tapos ending, naging professional volleyball player. But, you know, a lot of young girls and ang 17.